Hello everyone, good afternoon. Today we are going to start with the task 1 for academics, IELTS, and that is for bar graph. So as you must be knowing, there are 9 type of task 1, 9 or 10 type of task 1, that is line graph, bar graph, pie chart, that is circular chart also, table chart, map, pictorial chart, flow chart and diagram. So today the lecture is based on bar graph and how to represent it, how to attempt bar graph in your final exam. And before doing that, before having the session, it is requested to have the look on the statement on the question paper of the bar graph that will be displayed whenever you start surfing it or browsing it. So please get it screenshot le lo so that you can understand simultaneously. And that is the bar graph. If you have taken the screenshot, the bar graph is about the heart attacks by ages and gender in the USA, America. So the statement is the bar chart below shows information about heart attacks by ages and gender in USA, and it must be with you virtually. That is a column bar graph, column bar chart. And again, specifically, you have to consider that the time is not given. So there is no particular timing like year 2005, 2006. No time is given, so that's why we will prefer present tense only. So present tense, the grammar related to present tense, that will be opted while attempting that task 1 because time is not given. Okay. So in present tense, we will mostly use present definite tense, that is subject plus first form of the verb plus object, of course. Like it increases, it shows, it follows. Then passive of the present tense, that is object plus is or are, either is or are, plus third form of the verb plus object. Like, the rise is seen, mostly heart attack patients, mostly heart patients are seen. So that is the passive. Then the simple form of the tense, that is subject plus is or are plus noun. Like there are 1,23,000 male patients. Fourth is subject plus either has or have plus noun or object. So has have, that is also for the present because we have to refrain ourselves from using had. Had is related to past, so that's why we will focus on has or have only. So has have means America has relatively more male heart patients than female. So that kind of sentence should be preferred over there. And last, object plus can be plus third form of the verb, that can be seen, noticed, recorded, even observed. It is according to your convenience. And I forget to tell you, whenever you have to opt that type of sentence, object plus can be plus third form, just focus that whenever you have to show any gap, any difference, like here there is a too much gap, or here there is a too much gap in the very first column or in the very second column. So whenever you have to show the big gap, the difference, the pattern, rising pattern, downward pattern, then you should go for that tense. The huge gap can be seen in the figure of those. The huge difference can be seen. The upward trend can be seen. So I hope you have understood. Okay, let's start with the intro. Whenever you have to attempt effective task 1 related to bar graph, you should divide the whole task in the 4 paragraphs. The first one should contain intro, that should have 1 to 2 sentences. It can be compound or complex. Then just after the introduction, you have to give appropriate overall view. That can be started by in general overview, in overall perspective, overall. That should contain the overall view, general view. What is actually the highlighting things? What is actually the main, striking thing? So in general overview, then after leaving a line, after leaving a space, you have to embark on the
first body paragraph, start the first body paragraph, and then second body paragraph. These two body paragraph are meant to have all the needed descriptions of task 1. As the tense should be kept in the mind, like present tense होना चाहिए and present ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ information ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. Major information shouldn't be, must not be skipped. Major information, like if you are having the task 1, you are having the task 1 question paper in front of you, you can say the major information is that related to a male heart patient in the first column. Oh. Okay, so the chart below shows information about heart attacks by ages and gender in USA. So first of all, we will give the appropriate introduction. The given bar chart demonstrates, you can write, demonstrate, displays, illustrates, unveils, reveals the number of American males and females. If there is a number, so you should write the number. If percentage, ratio, so accordingly you have to use. So the given bar chart, it demonstrates the number of American male and female who suffer from cardiac attacks in average, while data is based on gender and age of those individuals. So appropriate ऐसे introduction ਦਿੱਤਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜਾ bar chart है American male and female ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ जो कि हार्ट अटैक तो परेशान ने या हार्ट अटैक तो सफर कर रहे या हार्ट अटैक के पेशेंट ने, जबकि जो डेटा वा वो उन्होंने जेंडर और एज के नाल मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बेस्ड है. ठीक है, एंड दैन वी विल जे इत्थे कोई टाइम दिता हुंदा फिर ਅਸੀਂ पास्ट ਨੂੰ लिखना ही, हु सफर्ड, फिर इत्थे पास्ट आया नहीं. बट whatever the condition is that present, past, future, the first verb that is demonstrate that will be same, a present ਚ ਹੀ रहना. Okay, now come to the next paragraph that contains the overall view. In general overview, then put comma, and after that general overview च देखो ज़्यादातर मेल्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ज़्यादा हार्ट अटैक केसेस है rather than females. ठीक है, सो वो चीज़ें सी लिखती है. American men have higher rate of myocardial infarction, that is the other name of heart attack, cardiac arrest. So time to time we have to show them the vocab power, vocab strength. So American men ਦੇ myocardial infarction ਦੇ cases ज़्यादा ने rather than their counterparts. ਜਦੋਂ मेल ਨੂੰ मेल ਤੇ फीमेल ਦਾ डेटा ਦਿੱਤਾ ਆ, मेल ਦਾ ਲਿਖਤਾ, फीमेल ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. You can write rather than their counterparts. For female भी लिख सकते हो rather than American females, तो repetition हो जाएगी. एक सेंटेंस साडा हो गया वा, हैज हैव दे नाल ਅਸੀਂ नाउन लगाया वा. That's what I said earlier, subject plus has have plus noun. Okay, दूसरे सेंटेंस च we have to refrain ourselves. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ सेंटेंस, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ सेम टेंस या सेम ग्रामर रिपीट ना होवे. ठीक है, that is the most important part. Please, mostly student in spite of being very intelligent in their courses, in their degree, in their grammar of course, they forget that part. ज़्यादातर स्टूडेंट्स की करते हैं सेम ही ग्रामर, दे डोंट बॉदर की सेम ग्रामर, मतलब हैज हैव लगाया अगला भी हैज हैव लगा देना, अगला भी प्रेजेंट डेफिनेट लगा देना. सो प्लीज स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. Though elderly people are more prone to mention fatal disease than younger one. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਵਰਆਲ व्यू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ. ओवरऑल इदा होना चाहिए कि 1/3 इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को क्लीयर होनी चाहिए. सो भावें जिहड़े बजुर्ग लोग है वो ज़्यादा इस जानलेवा बीमारी के ज़्यादा शिकार होने के उन्होंने चांसेस है. दे आर मोर प्रोन, दे आर मोर वनरेबल, ये लिख सकते हो. दे आर मोर लाइकली टू हैव दैट डिजीज दैन यंगर वन. सो ये जी लाइन ये देखो एज भी आ गया उन्हों का, तो पहली लाइन के उन्होंने जेंडर भी आ गया. ऑलमोस्ट असी मेन जी इंफॉर्मेशन है वी हैव रिप्रेजेंटेड इन अ गुड वे. एंड यस, one thing to be kept in mind that in general overview no data should be included. कोई भी परसेंटेज, कोई भी नंबर, कोई भी काउंटिंग तुसी इस जनरल व्यू च नहीं देना. यस, एक्सेप्शन इज देयर, ईयर लिख सकते हो 2007 2006 इफ इट इज गिवन. अदरवाइज डेटा कोई भी नहीं देना. मैक्सिमम मिनिमम, लोअर हायर, ज्यादा विक्टिम कौन है, लेस रिस्क किन्ना नु है, दैट टाइप ऑफ थिंग शुड बी गिवन.
Okay, so we are done with the introduction plus overall view. Now we will begin to the third paragraph, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਥਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਯੰਗਰ 29 to 44 ਈਅਰਸ 올ਡ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, you know, horizontal that is x axis, vertical that is y axis information task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ y axis ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ thousands, so don't forget about these minor you know signs or clue ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਦਿੱਤਾ, so it mean only 3 women ਨਹੀਂ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1000 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। so 3000 women ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ 3,23,000। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ BP1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਡੇਟਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਪਲਸ ਫਿਗਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮਸਟ ਗੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਕੋਈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਟਾਰਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲਾਈਨ ਲਿੰਕਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟਲੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, that is so simple। और वैसे भी grammatically as per my knowledge is concerned, I don't think that firstly secondly literally exist करती है। no doubt it has been seen, but during our university study we were refrained from using it, casual हो जाता थोड़ा। so as per graphical information is concerned, fewer incidences of heart attacks occur in the group of 29 to 44 years old। when we focus on the 29 to 44, थोड़े इंसिडेंट्स है क्योंकि अगे जो एज ग्रुप है 45 to 64 एंड प्लस 64 ओवर 64 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केसेस ज़्यादा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਗਾਈ, ਅਕਰ, वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ when people are 29 to 44 years old, particularly among women। ਤੇ ਵਿਮਨ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈਸ ਹੈ। whose counting is negligible, negligible ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਆ that is acceptable ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is। otherwise IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ we shouldn't use too much abbreviations, but still that is it is acceptable, you can go for that। ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ having ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, with ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। so 3000 only ਇਹ women ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਰਰ ਹੈ। while या whilst, whereas, while already we have put in the introduction, so whilst 1,23,000 males are found to be victim of this life threatening disease। so ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,23,000 ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉਨ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੂਲਸ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਆਰ ਲਗਾਇਆ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਮੇ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਿਵ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਸਟ ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੈਸਿਵ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 1,23,000 ਮੇਲ ਆਰ ਫਾਊਂਡ, 20% ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। So that is the passive. 1,23,000 males are found to be victims of this life-threatening disease in same age group or same age category। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ sentences ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ group ਹੈ 29 plus 44 ਇਹ over ਹੋ ਗਿਆ। We have done it. Okay. Now second age group for those who age 45 to 64 years old or who lie between, who come from. So whenever you have to move to the second information, use some linker or connector. However, these figures, whatever the figure we have discussed, however, these figures rise drastically, rapidly, dramatically, significantly, steeply,
anything you can write. So ये ਜਿਹੜੇ figures है वो काफ़ी तेजी ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ when they grow older, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, they pass the following years. So when they grow older, aging 45 to 64 years old. So ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ. As 4,24,000 men and 1,36,000 women have a risk of suffering cardiac arrest at this specific age in USA. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ when we started the first paragraph, first present definite tense, then counting is negligible, that is simple tense, is MR plus noun, then 123,000 male are found. These are the variation, these are the heart of task 1 attempt. So males are found to have a passive ho gaya, and again we come to the present definite. However, these figure rise dramatically, rapidly, drastically when they grow older, aging that year, as this figure of man and this figure of women have risk of. So has a plus noun रह गया सी, वो सी लास्ट ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ऐड करता. They have risk of suffering cardiac arrest or cardiac attack at this specific age in USA, reflecting more than 3 times increase of heart patient. From earlier record. Earlier record or earlier data लिख सकते. So एक आप compare करता हुआ कि that is जिस तरह 3 4 that 12 होंगे. So more than 3 times increase of heart. And if you are not good in the mathematics, so just leave it. So which reflects more than double increase, more than triple increase, which reflects भी लगा सकते हो. देखो which reflects लगाਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ first form ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਤੇ repetition ਨੂੰ avoid ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ clause ਲਗਾਤਾ, ing ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ close ਕਰਤਾ. reflecting ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ing ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ lock ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. having more than 3 time increase, reflecting more than 3 time increase, displaying more than 3 times increase. If you have already given that sentence, so मतलब confusion ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ time consumption ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ you can add that. So in that very first body paragraph, we have described first category, that is 29 to 44, and the second category. ਹੁਣ third category ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, but ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ expand ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. Okay, so just again leave the space before starting the last body paragraph, and don't forget to use any connector. Meanwhile, probing ahead, surprisingly, even furthermore, on further analysis, कोई भी quick word starter, linker, connector start कर सकते हो. So okay, so till now we have used has a plus noun, present definite, passive, is a man, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ can be plus verb, third form of the verb. So ਜੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪੈਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੇ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ category of senior citizen, those who age over 65 or those who age more than 65 years old in America. So we come to know that कि women ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ women ਦੀ counting ਹੈ, ਜਿਹੜੇ heart patient ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ. So meanwhile, striking change can be noticed in the figure of American women. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ American women ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. As I told you earlier in the beginning, whenever you have to describe change, upward trend, downward trend, you should use that part of grammar. Can be noticed, can be seen. Who are at the risk of having heart attacks in later age of their life, aging over 65. 65 to plus hai. And whose counting increases at 3,74,000, which is more than double, because 1 lakh see
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 3 ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ 3 ਲੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਲਿਖਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਆਫ देयर ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਿਗਰਸ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਲ ਸਫਰਰ ਦੀ, ਮੇਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4,24,000 ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 4,40,000 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਮਾਈਨਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਦ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ minor difference of, but still listen, a case a heart attack da, so we can't say even 64,000 lives matter a lot, so that's why minor nahi likhya. So whereas the difference of 16,000 heart patients can be seen among men between last two categories having 4,40,000 males victims of myocardial infarction in America itself. So that's what last category च ਅਸੀਂ ज़्यादा focus किया कैन वाले च सब तो ज़्यादा जो difference है वो male female से sufferer च है, and that is more than double, but slight difference है वा patient दे विच male patient जो वो ਅਸੀਂ minus करके 16,000 लिखता। If you don't have time, otherwise इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा subtraction नहीं है, तो you can get time to subtract it. That shows your mathematical creativity कि कुछ ना कुछ तो multiply किया हो, कुछ ना कुछ subtract किया हो. So that's why I wrote 16,000. Otherwise you can write that minor difference can be seen. तो जे तुहानू लगदा वा कि हाँ लास्ट बॉडी पैराग्राफ दे विच बिगनिंग भी कैन बी तो शुरू किया एंड इत्थे भी असीं कैन बी लगाता, सो इत्थे तुसीं कह सकदे हो वेयर एज डिफरेंस ऑफ 16,000 हार्ट पेशेंट इज सीन, कल्ला भी इज लगा सकदे हो, is seen among men between last two age categories. Okay, so that's what I wanted to explain you people, so that you can understand how an impressive, how an effective task one can be presented in front of examiner who is going to check your paper. I hope you guys have understood. If you have any queries, if you have any problem, at the last of the lecture our center number, our format outline would be displayed, and our contact number. You can also mail us, you can also contact us to have your clarification of any doubt, of any problem related to task 1. Okay, thank you very much.